Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਲਨ ਗਲੈਸਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ। और इसी संबंध में गलबात करते हैं एलन ग्लेसर नाल। वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much, Harpreet. Thank you. When we talk about dry skin, and especially during the winters or change of season, many times we find that the skin starts going dry. What are the reasons for this? Well, it's very simple, Harpreet. We're basically, a human body we're a bag of water locked in with skin. And what goes on top of the skin is a layer of oil. Right. And it's really simple. Once you have no oil on top of your skin, it's because you're washing your hands frequently. If you're, around food preparation and everything, you remove a layer of oil. Well, Right. once that layer of oil comes off your skin, the water starts to evaporate, and that causes you to itch, and then you scratch, and then, of course, scratching feels good, and then that goes away, and then you itch again. So, knowing that it's really about replacing the natural oils that are on our skin. Right. What most people think, and I tell most people, if they get dry, itchy, irritated skin, one of the problems called eczema, which is just dry, itchy skin. Right. And we have products that help you with prescription or non-prescription drugs. Right. For example, a non-prescription drug that will help is called Cortate. Now that's hydrocortisone, 0.5%. Right. It's over the counter. You can buy it, at any pharmacy, and that's to help get rid of the itching and redness that you have from dry, itchy skin. Okay. But what is the natural alternative? Because I always look for a natural alternative. Absolutely. But before I get some information regarding the natural alternatives, Yes. Why is it only in the winters? Because as you said, you keep on washing your hands, or the oil gets reduced from your skin, and that's why the dry skin comes. That's but right. why only in the winters? Why not in the summers? Well, it's mainly because in the wintertime, we're actually at our driest. The humidity Right. in the air Okay. goes down the lowest in terms of dryness. So the water that evaporates from our skin Okay. is at the maximum evaporation. That's what then, of course, causes this itching, and then you scratch, and then bang, you itch. It's a cycle. It's a cycle, right? And so that, pharmaceutically, we need to break the cycle. I tell my patients, you really don't need my prescription or non-prescription drugs for your, itch if you just got dry skin. Right. The first thing you should do, I strongly recommend, is you get a plant oil. This is an example of Udo's 369 oil. Right. One of the, I like this because it wasn't heated. It's cold pressed. Right. We don't destroy any of the oil. It's kept in a glass bottle rather than a plastic bottle. An issue that you may not realize is that when you put oil in a plastic bottle, Right. it leaches out some of the plastic product into the oil. Okay. And then you ingest that. That's no good for you. Right. It actually increases an estrogen-like compounds in our body, which may be one of the causes of lower fertility rates in men. Okay, they're discovering all sorts of things. Right. But you, personally, if you're drinking oils, make sure it comes from a glass bottle, Okay. not a plastic one. Right. That's important. Okay. Number two, you can get oils, and of course fish oil capsules and things like this. Right. That's another option. I just find that when you take it in a tablespoonful Right. of natural plant-based oils, that you get better absorption, less chance of having problems, Okay. because it's cold pressed, it's not heated. Right. And omegas are there. And all the omegas you need. You need a 3,6. You need something called GLA, which is gamma linoleic acid. And that's what's in this plant-based oil. Okay. We're giving a chance of our bodies, when you get the right nutrition, Right. the body will make the right oil on your skin. You don't have to go apply Right. So something. this is ingestion, taking in, but there are many times we also find that rubbing oil on your body, massage, and all Yes. this. Does that also help? Yes, you can put natural oils on. Let's back up a second. One of the reasons we said that when you lose oil from washing your skin all over your body, because you're using soap, Right. detergent soap. Now, detergents remove oils. You Right. need a non-detergent soap. So there's a couple of choices here. This one is called Allen Berry's Bar. Okay. There's another product, an oatmeal bar made by Aveeno.
There's another cleanser called Cetaphil. Again, they're products that are made not to remove your oils. Okay. It'll just remove the dirt. Okay. So that's very crucial. If you're finding, if you're one of those people in the winter or the summer, whenever, and when you use soap on your body, it gets dry and itchy, you have to change your soap. It's a simple move. More oil in your diet, no soap on your body, get the non-detergent soaps, Right. which I just mentioned. Right. And here's another one, a brand new one called CeraVe, hydrating cleanser. Again, it will not remove the oils, it will just take off the dirt. So basically, if the oils are not removed, your skin will not get dry, but there are various options available now in the market That's which right. you can utilize, and you can keep your skin healthy and also glowing. That's right. Thank you very much for this information. Thank you. Harpreet. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਲਨ ਗਲੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਊਡੋ ਆਇਲ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰਸ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਦੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।